eventually to realization of the Lord or jnanam and service to the Lord, bhava. இறுதியாக இது ஒருவரை பகவானை உணர்தல் என்ற நிலைக்கு அழைத்து செல்லும், அது ஞானம். அதேபோல் பகவானின் சேவையில் அவரை ஈடுபடுத்தும், இதுதான் அவருடைய இறுதியான விளைவாகும். Thank you, Maharaj. Next question is from Swarnamadhav Prabhu. Of all the names, Krishna's name is the highest and one attains complete perfection by chanting the name of Krishna. Being the case, what is the advantage of chanting as Hare Krishna Mahamantra? அனைத்து நாமங்களில் கிருஷ்ணரின் நாமம் தான் மிக உயர்ந்தது. ஒருவர் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜபித்தாலே மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடையலாம். அவ்விதமாக இருக்கையில் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தில் ஈடுபடுவதனால் நமக்கு கிடைக்கும் சாதகமான விளைவு என்ன? Well, Krishna is highest as far as forms of Bhagavan are concerned. பகவானின் வடிவங்களை பார்க்கையில் கிருஷ்ணர் தான் மிக உயர்ந்த வடிவமாவார். But Krishna is controlled by Radha. ஆனால் கிருஷ்ணர் ராதையால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார். So therefore we can say Radha is the highest tattva. எனவே ராதை தான் மிக உயர்ந்த தத்துவம் என்று நாம் கூறலாம். But of course, ultimately we're saying Krishna is the highest tattva. ஆனால் இறுதியாக நாம் கூறுவது கிருஷ்ணர் தான் மிக உயர்ந்த தத்துவமாவார். But the truth is they're non-different. They are the same tattva in one sense. So Radha and Krishna are one. ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் அவர்கள் இருவருக்கும் எந்த வேறுபாடும் இல்லை. இருவருமே ஒரே தத்துவம் தான். ஒரு வகையில் ராதா மற்றும் கிருஷ்ணர் இருவருமே ஒருவர் தான். But it is their combination or their rasa which will produce the highest bliss. ஆனால் இவர்களின் கலவை மற்றும் அந்த ரசம்தான் மிக உயர்ந்த ஆனந்தத்தை உருவாக்கும். Thank you, Maharaj. Next question is from Gandharvika Mataji. Similar to Jaya and Vijaya, can we consider the other devotees as well as an expansion of the spiritual planets? ஜெயன் விஜயனை போன்று மற்ற பக்தர்களும் ஆன்மீக உலகத்தின் விரிவங்கங்கள் தான் என்று நாம் கருதலாமா? All jivas? All devotees or all jivas? Well, if one is devotees. No. If we have the jivas in the spiritual world who are nityasiddhas, in one sense, they are intimately related to the Lord, and they can come into the material world under certain circumstances by the will of the Lord as expansions, but not all the time. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் நித்திய சித்தர்கள் பகவானோடு நெருக்கமான உறவு கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே பகவானின் திட்டத்தின் பெயரில் சில சமயங்களில் அவர்கள் பௌதிக உலகத்தில் பகவானின் விரிவங்கங்களாக வருவார்கள். ஆனால் எப்பொழுதும் அது போன்று அவர்கள் வருவதில்லை. And we see in the case of Jai and Vijay, very quickly they went back to the spiritual world. ஜெயன் விஜயனை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் வெகு விரைவாக ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்ததை நாம் பார்க்கலாம். The condition of the other jivas in the material world is quite different because universe after universe after universe they stay in the material world conditioned. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் மற்ற ஜீவாத்மாக்களின் நிலை மாறுபட்டது. ஏனென்றால் அவர்கள் பல பிரபஞ்சங்களில் பல காலமாக இந்த கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கிறார்கள். Thank you, Maharaj. One last question. This is from Netravati Mataji. Why living entities are not suffering the results of bad karma during the same life? ஏன் உயிர்வாளிகள் தாங்கள் செய்த தீய கர்ம வினைகளின் விளைவுகளை அதே பிறவியில் அனுபவிப்பதில்லை? Not suffering what? Oh, well, actually, the jiva has millions of karmas. உண்மையில் ஜீவாத்மாவிற்கு கர்ம வினையால் எந்த பயனும் இல்லை. Of course, we've been here for millions and millions and millions of births in this universe and previous universe and previous universe. So one lifetime is never enough to experience all of those karmas. நாம் கோடான கோடி ஆண்டுகளாக பல்வேறு பிரபஞ்சங்களில் பௌதிக உலகத்தில் தொடர்ந்து இருக்கிறோம். எனவே அனைத்து கர்ம வினைகளையும் ஒரே பிறவியில் அனுபவிப்பது என்பது சாத்தியம் இல்லாதது.
So one particular life, in one particular life, we get rid of a few karmas, not many. ஒரு குறிப்பிட்ட வாழ்வில் அந்த குறிப்பிட்ட பிறவியில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு கர்ம Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya. Vishnu Bhagavan Maharaj Gacharya, Sada Sisavadesi, Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Namachar Haridas Thakur Ki Jai. Ram Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai. Shri Sri Radha Krishna Gopa Gopina Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai, Navadvip Dham Ki Jai, Gaun Gujamona Tulsi Bhakti Devi Ki Jai. Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai. Go Premanandi. All glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to some of the devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Paschatyaresha Tadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 5, Verse 39. Idam svat nigamam brahman avechat man anustitam adan me gyanam aishvaryam swasman bhavam chakeshavaha.
Imam Das Sva-Nigamam, confidential knowledge of the Vedas. Brahman, O Brahmana, Avetya, knowing it well. Mat, by me. Anushtatam, executed. Hadat, bestowed upon me. Me, Jnanam, transcendental knowledge. Aishvaryam, opulence. Swasmin, personal. Bhavam, intimate affection. Cha, and Keshava, Lord Krishna. Translation, O Brahmana, thus by the Supreme Lord Krishna I was endowed first with the transcendental knowledge of the Lord, as inculcated in the confidential parts of the Vedas. Then, with spiritual opulences, and then with his intimate loving service. Purport. Communion with the Lord by transmission of transcendental sound is non-different from the whole Spirit Lord Sri Krishna. It is a completely perfect method for approaching the Lord. By such pure contact with the Lord, without offense of material conceptions, numbering 10, the devotee can rise above the material plane to understand the inner meaning of the Vedic literatures, including the Lord's existence in the transcendental realm. The Lord reveals his identity gradually to one who has unflinching faith both in the spiritual master and in the Lord. After this, the devotee is endowed with mystic opulences, which are 8 in number. And above the devotee is accepted in the confidential entourage of the Lord and is entrusted with specific service of the Lord through the agency of the spiritual master. A pure devotee is more interested in serving the Lord than in showing the exhibition of the mystic powers dormant in him. Sri Narada has explained all these from his personal experience, and one can obtain all the facilities which Narada obtained by perfecting the chanting process of the sound representation of the Lord. There is no bar for chanting this transcendental sound by anyone, provided it is received through Narada's representative coming down by the chain of the sixth succession or the parampara. So, the previous verses were talking about how the Lord is represented by the mantra. முந்தைய பதங்களில் பகவானை மந்திரங்கள் மூலமாக பிரதிநிதிப்பதை பற்றி பேசப்பட்டது. And through that we attain everything. அதன் மூலமாக நாம் அனைத்தையும் அடையலாம். So here in this verse it is mentioned Jnanam, Aishvaryam and Bhavam. இந்த பதத்தில் ஞானம், ஐஸ்வர்யம் மற்றும் பாவத்தை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. In other words, by chanting the mantra, one can attain perfection in spiritual life. வேறு வார்த்தைகளில் கூற வேண்டுமென்றால் மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக ஒருவர் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் பக்குவ நிலை அடையலாம். So that sound is non-different from the Lord. அந்த ஒலி அதிர்வு பகவானிலிருந்து வேறுபடாதது. We can take the sound as all the Vedic literature. அந்த ஒலியை நாம் அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களாக பாவிக்கலாம். So the Vedas are non-different from the Lord. வேதங்கள் பகவானிலிருந்து வேறுபடாதது. Bhagavad Gita and Bhagavatam are non-different from the Lord. பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதமும் பகவானிலிருந்து வேறுபடாதது. So through that sound we can realize Supreme Lord. அந்த ஒலியின் மூலமாக நம்மால் பரமபுருஷ பகவானை உணர முடியும். And in Pancharatra, the Lord is represented by mantra. பஞ்சராத்திரிக வழிமுறையில்
பகவானை மந்திரங்கள் மூலமாக பிரதிநிதிக்கிறார்கள். That is also non-different from the Lord. By chanting the mantra, you realize the Lord. அதுவும் பகவானிலிருந்து வேறுபடாதது. மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக அந்த வழிமுறையில் நாம் பகவானை உணரலாம். The added advantage is that you actually have a form to worship the deity. அங்கே கூடுதலாக ஒரு சாதகமான விஷயம் இருக்கிறது. அதாவது அங்கே பகவானின் தனிப்பட்ட வடிவமாகிய விக்கிரக வடிவம் நாம் வழிபடுவதற்காக உள்ளது. But that form cannot be separated from the mantra. ஆனால் அந்த வடிவத்தை நம்மால் மந்திரத்திலிருந்து பிரிக்க முடியாது. And thus the rule of Pancharatra is, without using the mantra, you cannot worship the Lord. எனவே பஞ்சராத்திரிக விதி என்னவென்றால், மந்திரங்களை பயன்படுத்தாமல் நம்மால் பகவானை வழிபட முடியாது. The third representation of the Lord in sound is Nama. பகவானின் மூன்றாவது பிரதிநிதி நாமமாகும். So this is, we say, the simplest sound form of the Lord. இது பகவானின் மிக மிக எளிய ஒலி வடிவமாகும். So just one sound is the name of the Lord, Krishna, Rama, etc. ஒரு ஒலி கிருஷ்ணா, ராமா போன்ற ஒலிகள் பகவானின் நாமங்களாகும். If we use mantras, it is also sound, but it's a combination of words. மந்திரங்களை நாம் பயன்படுத்தினாலும் அதுவும் ஒலிதான், ஆனால் அங்கே வார்த்தைகளின் கலவை இருக்கும். Such as Om Namo Bhagavate Vasudevaya. இந்த ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய மந்திரம் உள்ளது. And if we take scriptures like Vedas or Bhagavatam or Bhagavad Gita, it's many more words. வேதங்கள், பாகவதங்கள், பகவத்கீதை போன்ற சாஸ்திரங்களை நாம் எடுத்தோம் என்றால் இன்னும் அதிகமான வார்த்தைகள் அங்கே பயன்படுத்தப்படுகிறது. So of all these three, the simplest is just one word, name of the Lord. இந்த மூன்றில் மிக மிக எளிமையானது ஒரே வார்த்தை, அதாவது பகவானின் நாமம். However, this is also made a little more complicated. இருப்பினும் இங்கே சில கடினமான விஷயங்களும் உள்ளது. And thus we have 1,000 names of the Lord. இங்கே பகவானுக்கு 1000 நாமங்கள் உள்ளது. And then it said, well, you have to chant 1,000 names of the Lord, then you're going to get the effect. எனவே 1000 நாமத்தை நாம் உச்சரித்தால்தான் அந்த பலன் கிடைக்கும் என்றும் கூறலாம். However, then of course Shiva himself says, you just chant one name of Rama, it's equal to 3,000 names of Vishnu. சிவபெருமானே கூறுகிறார், ராமா என்ற ஒரே ஒரு நாமத்தை நாம் உச்சரித்தால் அது விஷ்ணு பகவானின் 1000 நாமத்திற்கு சமம் என்று. And then in Bhagavatam Purana it is said that 3 names of Rama is equal to 1 name of Krishna. பிரம்ம விவர்த்த புராணத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, பகவான் ராமரின் 3 நாமங்கள் பகவான் கிருஷ்ணரின் ஒரு நாமத்திற்கு சமம் என்று. So the name is simple, but of all the names, then the name of Krishna is the simplest of all. It includes everything. நாமம் மிக மிக எளிமையானது, ஆனால் அனைத்து நாமங்களில் மிக மிக எளிமையானது பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமம்தான். அந்த நாமத்தில் அனைத்தும் அடங்கும். So through the name, because it's non-different from the Lord, then we contain everything. நாமம் பகவானிலிருந்து வேறுபடாத காரணத்தினால் அதன் மூலமாக நாம் அனைத்தையும் பெறலாம். So we know that without bhakti, karma kanda, karma yoga cannot give its results. நமக்கு தெரியும், பக்தி இல்லாமல் கர்ம காண்டம், கர்மயோகம் போன்ற மார்க்கங்கள் எந்த ஒரு விளைவையும் தராது. But ultimately, the results are given by Supreme Lord. இறுதியாக நமக்கு கிடைக்கும் விளைவுகள் அனைத்தையும் தருவது பரமபுருஷ பகவான். So naturally, by chanting the name of the Lord, name of Krishna, we can get all the material results. எனவே பகவானின் நாமத்தை ஜெபிப்பதன் மூலமாக, பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை ஜெபிப்பதன் மூலமாக இயல்பாகவே நாம் அனைத்து விளைவுகளையும் பெறலாம்.
So, therefore, the name is said to be the highest dharma, the highest art, and the highest kama. எனவே நாமம்தான் மிக உயர்ந்த தர்மமாகும், நாமம்தான் மிக உயர்ந்த அர்த்தமாகும், நாமம்தான் மிக உயர்ந்த காமமாகும். And, of course, the name gives liberation. நாமம் நமக்கு முக்தியையும் வழங்கக்கூடியது. But chanting the name is the easiest way to get liberation. ஆனால் நாமத்தை உச்சரிப்பதுதான் முக்தி அடைவதற்கான மிக எளிய வழிமுறையாகும். So, therefore, the name itself is the best of artha, dharma, kama, moksha. நாமமே இந்த அர்த்த தர்ம காம மோட்சத்தை நமக்கு வழங்கக்கூடியது. But, of course, the devotees are not interested in that. ஆனால் பக்தர்களுக்கு இதில் ஆர்வம் இருப்பதில்லை. So they are interested in prema. பக்தர்கள் பிரேமையில்தான் ஆர்வம் கொண்டவர்களாக உள்ளார்கள். The name also gives prema. பகவானின் நாமம் நமக்கு பிரேமையையும் வழங்கக்கூடியது. And the name of Krishna gives Krishna prema. பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமம் நமக்கு கிருஷ்ண பிரேமையை வழங்கும். And though prema for any form of the Lord is wonderful, still that prema for Krishna is the most complete. பகவானின் எந்த வடிவத்தின் மேல் நாமம் பிரேமை கொண்டாலும் அது அற்புதமானது. இருப்பினும் பகவான் கிருஷ்ணரின் மேல் நாம் பிரேமை கொண்டால் அது முழுமையானது, பூர்ணமானது. And thus the name of Krishna gives the highest spiritual result. பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமம் மிக உயர்ந்த ஆன்மீக விளைவை நமக்கு தரக்கூடியது. So, of course, this verse mentions knowledge. இந்த பதத்தில் ஞானத்தை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Of course, we can take that as the impersonal knowledge. In other words, you can get liberation through chanting the name. இதை நாம் அருவ பிரம்மத்தை பற்றிய ஞானமாகவும் புரிந்து கொள்ளலாம். பகவானின் நாமத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக நமக்கு முக்தியும் கிடைக்கும். If one attains prema, goes to the spiritual world, automatically he has destroyed all of his karma. பிரேமை நிலை அடைந்து ஒருவர் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தாலும் அவருக்கும் தன்னிச்சையாக அனைத்து வகையான கர்ம வினைகளும் அளிக்கப்படும். Aishwarya, of course, can refer to these yogic powers. ஐஸ்வர்யம் என்பது இந்த யோக சக்திகள், யோக சித்திகளை குறிக்கிறது. Of course, in the spiritual world, the Lord also has all these powers, but they are spiritual. ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானிற்கும் இது போன்ற சக்திகள் இருக்கும், ஆனால் அவை அனைத்தும் ஆன்மீகமானவை. And the devotee also can have these powers. பக்தர்களுக்கும் இந்த சக்திகள் இருக்கலாம். This is called what we call shashti. இதைத்தான் நாம் சாஷ்டி என்று அழைக்கிறோம். So therefore, in the spiritual world, the jiva can do all sorts of remarkable things. ஆன்மீக உலகத்தில் ஜீவாத்மா அனைத்து வகையான அற்புதமான செயல்களையும் செய்யலாம். And of course, the devotee can get a wonderful body, wonderful place, etc. ஒரு பக்தருக்கு அற்புதமான சரீரம், அற்புதமான இடமானது கிடைக்கலாம். But even these things are not of much interest to the devotee in themselves. ஆனால் பொதுவாக பக்தர்களுக்கு இது போன்ற விஷயங்களின் மேல் அதிகமாக ஆர்வம் இருப்பதில்லை. So what the devotee really wants is prema. பக்தருக்கு உண்மையில் எது வேண்டுமென்றால் அது பிரேமைதான். However, prema itself is not some sort of object. ஆனால் பிரேமை என்பது ஒரு வகையான பொருள் இல்லை. We can best describe prema as simply spontaneous service to the Lord. பிரேமையின் விளக்கம் உடனடியாக பகவானின் சேவையில் தன்னிச்சையாக ஈடுபடுவது. And if the devotee has that service, then he is fully satisfied. பக்தருக்கு அந்த சேவை கிடைத்தால் அவர் முழு திருப்தி அடைகிறார்.
But the result of that, of course, is that the devotee experiences the highest bliss. இதன் விளைவு என்னவென்றால் அந்த குறிப்பிட்ட சேவை செய்யும் பக்தர் மிக உயர்ந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார். So, in this way, through chanting the holy name, the devotee actually rejects all the other effects or results and simply concentrates on serving the Lord. இவ்விதமாக நாமஜபம் செய்வதன் மூலமாக மற்ற விளைவுகள் அனைத்தையும் பக்தர் நிராகரித்துவிட்டு பகவானுக்கு சேவை செய்வதில் தன்னுடைய முழு கவனத்தையும் செலுத்துகிறார். So, in the beginning stages, the name is the method, the means, sadhana. ஆரம்ப நிலைகளில் நாமம்தான் வழிமுறையாகும், சாதன முறையாகும். So, in other words, through the chanting, we are attaining a certain goal. வேறு வார்த்தைகளில் கூற வேண்டுமென்றால் நாம ஜபத்தின் மூலமாக நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை அடையலாம். So, the goal is prema. அந்த இலக்கு பிரேமை. In the material world, the means and the goal are different. பௌதிக உலகத்தில் இலக்கு மற்றும் வழிமுறை மாறுபட்டது. To graduate from college, you study. Study is the means. கல்லூரியில் இருந்து பட்டம் பெற வேண்டுமென்றால் நாம் படிக்க வேண்டும், படிப்பதுதான் வழிமுறையாகும். You get your degree, no more study. So it's different. பட்டம் பெற்ற பிறகு நாம் படிப்பதில்லை, எனவே இங்கே மாறுபடுகிறது. So you do Jnana Yoga, means you get liberation, no more Jnana Yoga. ஞான யோகம் என்ற வழிமுறையை பயன்படுத்தி முக்தி என்ற இலக்கை அடைகிறோம். அதை அடைந்த பிறகு நாம் அந்த வழிமுறையை பயன்படுத்துவதில்லை. However, the process of bhakti and the name are different. இருப்பினும் பக்தி வழிமுறையும் நாமமும் இதிலிருந்து மாறுபட்டது. Because prema itself is bhakti. ஏனென்றால் பிரேமை என்றால் அது பக்தி தான். So we chant the name as sadhana when we attain prema. We also chant the name. சாதன பக்தியிலும் நாம் பகவானின் நாமத்தை ஜபிக்கிறோம். பிரேமை நிலை அடைந்த பிறகும் நாம் பகவானின் நாமத்தை ஜபிக்கிறோம். So in other words, once we start the process of chanting and the process of bhakti, it becomes eternal in the spiritual world. வேறு வார்த்தைகளில் கூற வேண்டுமென்றால் நாம் நாமஜப வழிமுறை மற்றும் பக்தி வழிமுறையை தொடங்கிய உடனேயே அது ஆன்மீக உலகத்தில் நித்தியமான செயல்கள் ஆகிவிடுகிறது. Like all things in the spiritual world, the name and bhakti are eternal. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் மற்ற விஷயங்களைப் போலவே நாமம் மற்றும் பக்தியும் அங்கே நித்தியமானது. Of course, in the material world, a particular jiva begins the process of bhakti at a certain time. பௌதிக உலகத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் இந்த பக்தி வழிமுறையை தொடங்குகிறது. So we can ask the question, well, in that case it's not eternal, it has a beginning. இங்கே நாம் ஒரு கேள்வி எழுப்பலாம். இவ்வாறாக ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் தொடங்கும் காரணத்தினால் இது நித்தியமானது இல்லை, இதற்கு ஒரு தொடக்கம் உள்ளதே என்று. So the answer to that is, for individual, yes, but process of bhakti and the name itself is eternal, and the particular jiva begins to practice bhakti and chant the name at a certain time, but the name is eternal. அந்த நாமம் மற்றும் பக்தி வழிமுறை நித்தியமானதுதான். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மா அந்த பக்தியில் ஈடுபடுவதற்கும் நாமத்தை உச்சரிப்பதற்கும் தொடக்கத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயம் இருக்கிறது. எனவே அந்த ஜீவாத்மாவை பொறுத்தவரையில் அந்த வழிமுறைக்கு ஒரு ஆரம்பம் இருக்கிறது. ஆனால் பக்தி வழிமுறையை பொறுத்தவரையில் அது எப்பொழுதுமே நித்தியமானது. So it is eternal, but then it manifests in a jiva at a certain point in time, and we begin the process of bhakti. பக்தி நித்தியமானது. அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்தில் வெளிப்படுகிறது. இதன் காரணமாக அந்த சமயத்திலிருந்து அந்த ஜீவாத்மா பக்தி வழிமுறையை தொடங்குகிறது. So this is quite different from the other
processes of karma, jnana, and yoga. இந்த பக்தி வழிமுறை மற்ற வழிமுறைகளான கர்ம மார்க்கம், ஞான மார்க்கம், யோக மார்க்கத்திலிருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டது. They arise in the material world, and they also have an end in the material world. அந்த வழிமுறைகள் பௌதிக உலகத்தில் ஆரம்பிக்கிறது, அதோடு பௌதிக உலகத்திலேயே அதன் இறுதி முடிவும் வழங்கப்படுகிறது. On the other hand, bhakti does not arise in the material world at all. It arises from Krishna, so it is completely spiritual. அதே சமயத்தில் பக்தி பௌதிக உலகத்தில் தொடங்குவதே இல்லை, அது பகவான் கிருஷ்ணரிடமிருந்து தொடங்குகிறது. எனவே அது முழுமையாக ஆன்மீகமானது. So when that bhakti is fixed permanently in the jiva, we call it prema. அந்த பக்தி ஜீவாத்மாவில் நிலையாக இருக்கும் பொழுது அதை நாம் பிரேமை என்று அழைக்கிறோம். And the jiva endowed with prema is eternally with the Lord in the spiritual world. அந்த பிரேமை நிலையை அடைந்த ஜீவாத்மா ஆன்மீக உலகத்தில் பகவானோடு நித்தியமாக இருக்கிறது. We know that the Lord is controlled by prema. நமக்கு தெரியும் பிரேமை பகவானை கட்டுப்படுத்துகிறது. And thus, if the jiva in the spiritual world has prema, the Lord will never separate himself from that jiva. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாவிற்கு பிரேமை இருந்தால் பகவான் எப்பொழுதும் அந்த ஜீவாத்மாவை விட்டு பிரிவதில்லை. So the Lord makes his promise, my devotee never falls, never returns to the material world. Why is that? It's because the Lord is so attached to that jiva. என்னுடைய பக்தர் எப்பொழுதும் வீழ்ச்சி அடைவதில்லை, எப்பொழுதும் இந்த பௌதிக உலகத்திற்கு மீண்டும் வருவதில்லை என்று பகவான் ஏன் குறிப்பிடுகிறார்? ஏனென்றால் பகவான் அந்த குறிப்பிட்ட ஜீவாத்மாவின் மேல் மிக அதிகமான பற்று கொண்டிருக்கிறார். Of course, then we have cases like Jai and Vijay. ஆனால் ஜெயன் விஜயன் போன்றவர்கள் வீழ்ச்சி அடைகிறார்களே. So they got cursed, so they got separated from the Lord. How is it possible? Why would the Lord tolerate that? அவர்களுக்கு சாபம் கிடைத்தது, அவர்கள் பகவானை விட்டு பிரிந்தார்கள். இது எப்படி சாத்தியம்? இதை எப்படி பகவான் பொறுத்து கொண்டார்? One explanation is that actually the Lord cannot tolerate it. இதற்கான ஒரு விளக்கம், உண்மையில் பகவானால் இதை பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை. And therefore in one form they stay with the Lord there in Vaikuntha. எனவே ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவத்தில் அவர்கள் பகவானோடு வைகுண்டத்திலேயே இருந்தார்கள். And in other forms, the expansion forms, they became Jai and Vijay in the material world. அவர்களுடைய விரிவங்கங்கள் என்ற வடிவத்தில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் அவர்கள் ஜெயன் விஜயனாக தோன்றினார்கள். And why is that? Because the Lord could not tolerate separation from Jai and Vijay. இதற்கான காரணம், பகவானால் ஜெயன் விஜயனை விட்டு பிரிந்து இருப்பதை தாங்க முடியாது, பொறுத்து கொள்ள முடியாது. So therefore the Lord's promise and his to the devotees is never broken. எனவே பகவான் பக்தர்களுக்கு செய்யும் வாக்குறுதியானது எப்பொழுதும் மீறப்படுவதில்லை, உடைக்கப்படுவதில்லை. So anyway, in this verse, this is a description of how the process starts, and through that process, then all of these different things manifest. இந்த பதத்தின் விளக்கத்தில் எப்படி இந்த வழிமுறை தொடங்குகிறது, அதோடு அந்த வழிமுறை மூலமாக எப்படி பல விஷயங்கள் வெளிப்படுகிறது என்பதை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. But what manifests, what is important is this bhavam. This is the prema. This is what manifests. அவ்விதமாக வெளிப்படுவதில் மிக மிக முக்கியமானது இந்த பாவம், அதாவது பிரேமையே ஆகும். And everything else may manifest, but it's always secondary to that prema. மற்ற அனைத்தும் வெளிப்படலாம், ஆனால் எப்பொழுதுமே அது பிரேமையை காட்டிலும் இரண்டாம் பட்சமாகத்தான் கருதப்படுகிறது. If it is useful for service to the Lord, fine.
the devotee will accept it. அது பகவானின் சேவைக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் அந்த வகையில் பக்தர் அதை ஏற்பார். Hare Krishna. Narada mentions here that he attained the Swagnigama by the blessings, and later he attained these 3 stages: Jnana and Aishwarya and Bhava. So question is, why he has to undergo the first 2 stages? Can he come directly to the Bhava stage? நாரத முனிவர் இங்கே ஆசீர்வாதங்களை பெற்றார். அதன் பிறகு ஞானம், ஐஸ்வர்யம் மற்றும் பாவம் என்ற 3 நிலைகளை ஒவ்வொன்றாக அடைந்தார் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இங்கே கேள்வி என்னவென்றால், அவர் ஏன் நேரடியாக பாவ நிலைக்கு வரவில்லை? ஏன் இந்த ஞானம் மற்றும் ஐஸ்வர்யம் போன்ற நிலைகளை அவர் ஏற்க வேண்டியிருந்தது? Of course, jnana in this sense does not mean impersonal jnana. இங்கே குறிப்பிடப்படும் ஞானம் அருவ ஞானம் இல்லை. It includes impersonal jnana, but much more. இந்த ஞானத்தில் அருவ ஞானமும் அடங்கும், ஆனால் அதைவிட அதிகமான ஞானமும் இருக்கிறது. And in fact, I think in Brahma Sutras, Baladev Vibhushan explains, actually the word jnana in some places in scripture means bhakti. பிரம்மசூத்திரத்தில் பலதேவ் வித்யாபூஷன் குறிப்பிடுகிறார், சாஸ்திரங்களில் சில இடங்களில் ஞானம் என்று குறிப்பிடுவது உண்மையில் பக்தியைத்தான் என்று. And of course in this first canto of Bhagavatam it also says through bhakti automatically jnana and vairagya manifest. பாகவதம் முதல் ஸ்கந்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, பக்தியின் மூலமாக தன்னிச்சையாக ஞானம் மற்றும் வைராகியம் வெளிப்படும் என்று. So there again, jnana cannot mean suddenly we merge into the Lord, then there would be no more bhakti. இங்கே ஞானம் என்றால் திடீரென்று நாம் பகவானோடு ஐக்கியமாகி விடுவோம் என்று பொருளாகாது. அவ்விதமாக ஐக்கியமானால் அங்கே பக்தி இருக்காது. So that knowledge or jnana can include knowledge of Brahman, Paramatma, Bhagavan. அந்த ஞானம் என்ற விஷயத்தில் பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவானை பற்றிய ஞானமும் உள்ளடங்கி இருக்கலாம். And it can include all favorable means and bhakti to attain highest level of prema. பக்தியில் இருக்கும் அனைத்து சாதகமான வழிமுறைகளை பற்றிய ஞானமாகவும் இருக்கலாம். இதன் மூலமாக ஒருவர் பிரேமையில் உயர்ந்த நிலையை அடையலாம். And of course, in say a more general way, that jnana can mean realization of the form, qualities, and activities of the Lord. பொதுவான வழிமுறையில் ஞானம் என்றால் பகவானின் வடிவம், குணங்கள், பண்புகள் மற்றும் செயல்களை பற்றி உணர்வது என்றும் குறிப்பிடலாம். So, therefore, that type of knowledge is natural as we develop bhakti. அது போன்ற ஞானமானது பக்தியை நாம் வளர்த்து கொள்ளும் பொழுது இயல்பாகவே தோன்றுகிறது. We cannot attain prema unless we have realization of its form and its qualities. அவருடைய பிரேமை நிலை அடைந்த பிறகு அதன் மூலமாக பகவானின் வடிவம் மற்றும் செயல்களை புரிந்து கொள்வது என்பது சாத்தியமில்லை. So Aishwarya of course can mean mystic powers, but we can say abilities in general. ஐஸ்வர்யம் என்பது யோக சக்திகளையும் குறிக்கலாம், ஆனால் பொதுவாக திறமைகளை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. So in order to experience bhava and prema, we have to have the ability to see the Lord. We need spiritual senses, we need a spiritual body. பாவா மற்றும் பிரேம நிலை அனுபவத்தை பெறுவதற்கு நாம் பகவானை பார்க்க வேண்டும். அதற்கு நமக்கு ஆன்மீகமான கண்கள், ஆன்மீகமான சரீரம் தேவைப்படுகிறது. So we must have certain powers in order to perform our particular service for the Lord. பகவானுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட சேவை செய்ய வேண்டுமென்றால் நமக்கென்று சில சக்திகள் வேண்டும். At the same time, the devotee is not really interested in displaying yogic powers just for fun or whatever. அதே சமயத்தில் கேளிக்கைக்காக யோக சித்திகளை வெளிப்படுத்துவதில் பக்தர்கள் பொதுவாக ஆர்வம் காட்டுவதில்லை.
Yeah? So therefore, the devotee in the spiritual world will not say, look, I'm big now, I'm going to be small, I'm going to be big, I'm going to be small, anima or whatever. He doesn't want to display that because it's not useful for his service. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் பக்தர்கள் தன்னிடம் இருக்கும் யோக சக்திகளை வெளிப்படுத்துவதில்லை. இங்கே பாருங்கள், என்னால் சிறியதாக ஆக முடியும், பெரியதாக ஆக முடியும் என்று அவர்கள் தங்களிடம் இருக்கும் சக்திகளை வெளிப்படுத்துவதில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. ஏனென்றால் இதனால் எந்த வகையிலும் அது அவர்களுக்கு பகவானின் சேவைக்கு பயன்படாது. But if certain things are useful for his service, like different foods or whatever, or flowers or whatever, then he'll have the ability to manifest those things. ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட மலர்கள், ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான பழங்கள் போன்றவை அந்த பக்தரின் சேவைக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்றால் அந்த பழங்கள் மற்றும் மலர்களை வெளிப்படுத்துவதற்கு அந்த பக்தரின் சக்திகள் பயன்படும். It's described in Srimad Bhagavatam as the Gopu Kumar got to the gates of Vaikuntha. பிரகத் பாகவதாமிர்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, கோபகுமாரர்கள் வைகுண்டத்தின் வாயிலை அடைந்தார்கள். And he had to wait at the gate while the messengers went in to see if the Lord was ready to see him. அந்த தூதுவர்கள் இவர்களை பார்க்க பகவான் தயாராக இருக்கிறார்களா என்று உள்ளே சென்று பார்க்கும் வரையில் இவர்கள் வாயிலேயே காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. So he saw various personalities going in the gates. அங்கே பலதரப்பட்ட நபர்கள் அந்த வாயிலுக்குள் நுழைவதை பார்த்தார்கள். Some looked very much like the Vishnu himself. சிலர் பார்ப்பதற்கு அப்படியே விஷ்ணு பகவானைப் போலவே இருந்தார்கள். Some had 4 heads, some had 8 heads, some had different forms. சிலருக்கு 4 தலைகள் இருந்தது, சிலருக்கு 8 தலைகள் இருந்தது, சிலருக்கு பலவிதமான வடிவங்கள் இருந்தது. And he saw that some of them could change their forms. அதோடு இவர்கள் பார்த்தார்கள், அதில் சிலர் தங்கள் வடிவத்தை மாற்றிக்கொள்ளும் சக்தி கொண்டிருந்தார்கள். So they could change into animals or birds or anything. அவர்கள் திடீரென்று மிருகமாகவோ பறவையாகவோ மாறக்கூடிய சக்தி கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள். But he also explains they would do this only in certain circumstances to serve the Lord. ஆனால் அவர்கள் விளக்குகிறார்கள், இது போன்ற மாற்றத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட தருணத்தில் பகவானின் சேவைக்காக மட்டுமே அவர்கள் தங்கள் வடிவத்தை மாற்றிக்கொள்கிறார்கள் என்று. So therefore the devotees endowed with certain powers which will help him serve the Lord. எனவே பக்தர்களுக்கு ஒரு சில குறிப்பிட்டமான சக்திகள் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறது. அது அவர்கள் பகவானுக்கு சேவையை செய்யும் சேவையில் உதவியாக இருக்கிறது. Hare Krishna Maharaj. Maharaj, you made you defined that prema means spontaneity of service, and you explained that how by serving the devotee receives so much of bliss. So we who are not at that level, so that becomes a parameter for us to understand our whether we are advancing or not. How much spontaneously are we attracted to serving Krishna, to serving Vaishnavas, and whether we are seeking any reward, because sometimes we may have this tendency that is my service being recognized, or am I being rewarded for that service, or things like this. So that would amount as contamination, because for the gopis Krishna said that your service is your reward. பிரேமை என்றால் தன்னிச்சையாக சேவையில் ஈடுபடுவது. கோபியர்களை பொறுத்தவரையில் பகவான் கிருஷ்ணர் உங்கள் சேவைதான் உங்களுக்கான பரிசு என்று கூறினார். ஆனால் பொதுவாக பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் நபர்கள் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது அதுக்கு ஏதேனும் ஒரு அங்கீகாரம் அல்லது பரிசு கிடைக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்களே, இது அவர்களிடம் இருக்கும் களங்கம் காரணமாக ஏற்படுகிறதா? So the result of the service is the bliss.
இந்த சேவைக்கான விளைவு ஆனந்தம்தான். At the same time, that's not the motive of the service. அதே சமயத்தில் இது சேவைக்கான நோக்கம் இல்லை. So we can say that if it becomes the motive, then that will contaminate the bhakti. ஒருவேளை சேவைக்கான நோக்கம் இந்த ஆனந்தமாக இருந்தால் அது அந்த பக்தியை களங்கப்படுத்தலாம். In the beginning stages and sadhana, of course, it is more difficult to do that because it's not spontaneous. ஆரம்ப நிலைகளில் சாதன பக்தியில் இதை செய்வது மிக மிக கடினம், ஏனென்றால் அது உடனடியாக வருவதில்லை. In prema, the service is spontaneous, so it doesn't need a goal. பிரேமையில் தன்னிச்சையாக உடனடியாக சேவைகள் செய்கிறார்கள், எனவே அங்கே இலக்கு தேவைப்படுவதில்லை. The service itself is the goal. அந்த சேவைதான் இலக்காகும். But in the beginning stages, it's quite difficult to just say, okay, serve, serve, serve. ஆரம்ப நிலைகளில் இது சற்று கடினம். சேவை 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 என்று ஈடுபடுவது பக்தர்களுக்கு கடினம். So we also get certain results, which are not actually the goal, but we get results which will encourage us. நமக்கு இதனால் ஆரம்ப நிலைகளில் அந்த சேவையின் மூலமாக சில விளைவுகள் கிடைக்கலாம். அது உண்மையில் நம்முடைய இலக்கு அல்ல, ஆனால் அந்த விளைவுகள் அந்த சேவையில் நாம் ஈடுபடுவதற்கு உற்சாகம் அளிக்கும் வகையில் இருக்கும். So therefore, in Nectar Devotion, it describes that first effect is kleshagni, second effect is supada. So it destroys all your karmas, your ignorance, your suffering, all the anarthas, etc. And second, all good qualities are bestowed, including happiness. பக்தி ரசாமத சிந்துவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. முதல் விளைவு கிளேஷாகினி, இரண்டாவது விளைவு சுபதா. அதாவது முதல் விளைவு கிடைக்கும் பொழுது நம்முடைய அனர்த்தங்கள் மற்றும் நம்மிடம் இருக்கும் களங்கங்கள் அனைத்தும் நீக்கப்படுகிறது. இரண்டாவது விளைவு கிடைக்கும் பொழுது நமக்கு மகிழ்ச்சியானது கிடைக்கிறது. So these are never the goal of sadhana bhakti, but they are effects of it. உண்மையில் சாதன பக்தியின் இலக்குகள் இது கிடையாது, ஆனால் இது சாதன பக்தியினால் ஒருவர் அடையும் விளைவுகளாகும். So by experiencing those effects, then the devotee is encouraged to do more. இந்த விளைவுகளை அனுபவிப்பதன் மூலமாக ஒரு பக்தரானவர் இன்னும் அதிகமாக சேவையில் ஈடுபடுமாறு உற்சாகப்படுத்தப்படுகிறார். Also, Maharaj, you were glorifying the holy names. Now, but some amount of philosophy and some amount of knowledge is required. But when we see, usually people coming to the temple are not so much interested in obtaining any knowledge or understanding, but they still come, and we are, at least some section of the visitors, guests, we are able to inspire them to chant the holy name. And so they chant one round, and some of them agree to chant one round later also. But we are not able to, assist them or support them with some knowledge, and they are not able to continue. So how significant that service would, how significant is that service? What because service? they may chant and they may go and they may not chant again. Or should we augment when they, I'm just discussing that when they come and do japa here one round and they go back, should we give them some literature and inspire them to read, and because most of them don't continue chanting after that. பொதுவாக தொடர்ந்து சேவையில் ஈடுபடுவதற்கு தத்துவம் மற்றும் ஞானம் தேவை. நாம் நம்முடைய ஆலயத்திற்கு பக்தர்கள் புதிதாக வரும் பொழுது அவர்களுக்கு இந்த தத்துவம் மற்றும் ஞானத்தை பற்றி சரியாக விளக்கி நாம ஜபத்தில் அவர்கள் ஈடுபடுமாறு கூறுகிறோம். அவர்களும் அந்த ஜபமாலையை வாங்கி கொண்டு ஒரு சுற்று ஜபிக்கிறார்கள். ஆனால் சரியாக இந்த தத்துவம் மற்றும் ஞானம் அவர்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்காத காரணத்தினால் தொடர்ந்து அவர்களால் அந்த நாம ஜபத்தில் ஈடுபட முடிவதில்லை. சிறிது காலத்திற்கு பிறகு அவர்கள் அதை கைவிடுகிறார்கள். எனவே எந்த அளவிற்கு இந்த தத்துவம் பற்றிய ஞானமானது ஒருவருக்கு மிக முக்கியமாக வழங்கப்பட வேண்டும். So if they can actually chant the name of the Lord, that's a very significant step in itself.
அவர்களால் பகவானின் நாமத்தை உச்சரிக்க முடிந்தால் அது ஒரு மிகப்பெரிய படியாகும், மிகப்பெரிய மைல்கல்லாகும். If they can chant regularly, that's even more significant step. தொடர்ச்சியாக அவர்கள் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட முடிந்தால் அது இன்னும் முக்கியமான ஒரு படி என்று கருதலாம். But to do so, to chant regularly, usually will require some knowledge. ஆனால் தொடர்ச்சியாக நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவதற்கு வழக்கமாக ஒருவருக்கு ஒரு அளவிற்கு ஞானம் தேவைப்படுகிறது. In other words, how to chant more effectively. Why should I chant? If they get answers to that, then they're more inclined to continue. வேறு வார்த்தைகளில் கூற வேண்டுமென்றால், எப்படி சக்தி வாய்ந்த முறையில் நாம ஜபம் செய்வது, நாம் ஏன் நாம ஜபம் செய்ய வேண்டும் போன்ற கேள்விகளுக்கு அவர்களுக்கு விடை கிடைத்தால் அவர்கள் தொடர்ந்து இந்த நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவார்கள். Of course, some may not, but then of course they may not continue regularly. They may promise, but they don't do it. Others, more fortunate, but then they will actually get a little knowledge and they will do regularly. சிலர் உறுதிமொழி ஏற்று செய்ய முடியாத நிலையில் இருக்கலாம், அவர்கள் சற்று துரதிர்ஷ்டசாலிகள். ஆனால் மற்றவர்கள் அதிர்ஷ்டம் பெற்றவர்கள் தொடர்ந்து அந்த ஞானத்தின் காரணமாக இந்த நாம ஜபத்தில் ஈடுபடலாம். So it will all depend upon faith. இவை அனைத்தும் நம்பிக்கையை சார்ந்தே இருக்கிறது. If they come to the temple, that's one level. If they can chant one round, that's one level of faith. If they can chant regularly, it's a higher level of faith. ஆலயத்திற்கு வருவது ஒரு நிலையில் இருக்கும் நம்பிக்கை, அவர்களால் ஒரு மாலை நாமஜபம் செய்ய முடிந்தால் அது சற்று உயர்வான நிலையில் இருக்கும் நம்பிக்கை, தொடர்ந்து அவர்கள் நாமஜபத்தில் ஈடுபட்டார்கள் என்றால் அது மிக உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் நம்பிக்கை. If they can understand the instructions of Krishna Bhagavad-gita, higher level of faith. அவர்களால் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரின் உபதேசங்களை புரிந்து கொள்ள முடிந்தால் அது இன்னும் அதிகமான நம்பிக்கை நிலை என்று கூறலாம். To get from one level to the other may take some time. Sometimes it's very quick, sometimes it may take time. ஒரு நிலையிலிருந்து இன்னொரு நிலையை அடைவதற்கு அவர்கள் சில காலம் எடுத்துக்கொள்ளலாம். சில சமயம் அது வெகு விரைவாக நடக்கும், சில சமயம் அது சற்று அதிகமான கால அவகாசம் எடுத்துக்கொள்ளும். All we can do is give them the opportunities for all of these things. நாம் செய்யக்கூடியதெல்லாம் இவர்கள் இது போன்ற செயல்களை செய்வதற்கு அவர்களுக்கு சந்தர்ப்பத்தை வழங்குவது. Online questions. Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranam, your servant Guru Kripa Mayadas. We have 130 devotees attending through various online platforms and we have several questions, Maharaj. We'll try our best to take as many as possible based on the time. First question is from Kalyan Kumar Prabhu. Just with the power of the holy name, without having any knowledge, material knowledge or the spiritual bhakti related knowledge, is it possible for a sadhaka to progress from the stage of Shraddha level to Bhava or Prema? பௌதிக ஞானம் மற்றும் பக்தி தொடர்பான ஞானம் எதுவும் இல்லாமல் புனித நாமத்தை மட்டும் உச்சரித்து ஒரு சாதகரால் ஸ்ரத்தா நிலையிலிருந்து பிரேமை நிலை வரை பக்தியில் முன்னேற முடியுமா? Well, definitely material knowledge is not necessary. நிச்சயமாக பௌதிக தேவையில்லை. To progress in chanting the holy name to prema, we do need spiritual knowledge, scriptural knowledge. புனித நாமத்தின் மூலமாக பிரேமை நிலையை நாம் அடைய வேண்டுமென்றால் நிச்சயமாக நமக்கு சாஸ்திர ஞானம், ஆன்மீக ஞானம் தேவை. But that essential knowledge is contained in books like Bhagavad-gita and Srimad Bhagavatam. அந்த தேவையான ஞானமானது பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதம் போன்ற புத்தகங்களில் உள்ளது. If we don't want to get prema, we can chant, we can at least get liberation. நமக்கு பிரேமை அடைவதில் ஆசை இல்லை என்றால் நாம் நாமஜபத்தில் ஈடுபட்டு குறைந்தபட்சம் முக்தி அடையலாம். Thank you, Maharaj. The next question is from a devotee in attending through Facebook. How is Swanigama different from general Vedic knowledge? What? Which is accessible to the ordinary Vedic scholars. Swanigama different from general Vedic knowledge. Oh, here. ஸ்வநிகமாவிற்கும்
பொதுவான வேத ஞானத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? பொதுவாக வேத சாஸ்திரம் படித்த பண்டிதர்கள் அந்த பொதுவான வேத ஞானத்தை தான் புரிந்து கொள்கிறார்களே, இதற்கும் ஸ்வநிகமாவுக்கும் உள்ள வேறுபாடு. Yeah. So here it talks about general knowledge. As I said, if we want to get prema, we do need some knowledge. இங்கே பொதுவான ஞானத்தை பற்றி குறிப்பிடுகிறது. நான் குறிப்பிட்டது போல் பிரேமை நிலை அடைய வேண்டுமென்றால் நமக்கும் ஓரளவிற்கு ஞானம் தேவை. We have to distinguish Supreme Lord from jivas. நாம் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் ஜீவாத்மாவிற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And from devatas. தேவர்களுக்கும் பரமபுருஷ பகவானுக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And we have to distinguish pure bhakti from mixed bhakti. அதேபோல் கலப்பட பக்திக்கும் தூய பக்திக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So that type of preliminary knowledge we need for progressing to prema. இது போன்ற ஆரம்ப நிலை ஞானமானது பிரேமை நிலையை நோக்கி நாம் முன்னேறுவதற்கு தேவைப்படுகிறது. Thank you, Maharaj. Next question is from Maharaj Tarini Radha Mataji. It seems the Lord does not like to be separated from any of his part and parcels, jivas, because he is accompanying each jiva as a Paramatma. Is the Lord keeping his love for the jiva subdued patiently and waiting for the jiva to turn to him in prema? பகவான் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் மீதும் மிகுந்த பாசம் மற்றும் பற்று கொண்டிருக்கிறார். எனவே எந்த ஜீவாத்மாவும் பகவானை விட்டு பிரிவது அவருக்கு விருப்பமில்லை. ஏனென்றால் அனைவருமே பகவானின் அங்கத்துகள் தான். எனவே இந்த குறிப்பிட்ட பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் பகவானை நோக்கி தங்கள் கவனத்தை செலுத்துவதற்காக, மீண்டும் பகவானின் மேல் அன்பு செலுத்துவதற்காக பகவான் பொறுமையாக காத்து கொண்டிருக்கிறார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம். Well, we know that the devotee is controlled by prema. நமக்கு தெரியும் பக்தர்கள் பிரேமையினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார்கள். So therefore that would infer that sadhaka devotee not really controlled but somewhat controlled. எனவே சாதக பக்தர்கள் உண்மையில் முழு கட்டுப்பாட்டில் இல்லை, ஓரளவிற்கு கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிறார்கள். And we see that, of course, Krishna says in Bhagavad Gita, I'm equal to everybody. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் நான் அனைவரையும் சமமாக பாவிக்கிறேன் என்று குறிப்பிடுகிறார். Which means he does not hate anybody. இதன் பொருள் அவர் யாரையும் வெறுப்பதில்லை. But at the same and generally he doesn't favor anybody. அதே சமயத்தில் பொதுவாக அவர் யாருக்கும் சாதகமாக செயல்படுவதில்லை. But compared to that, any devotee he does favor. அதை ஒப்பிடுகையில் எந்த பக்தராக இருந்தாலும் அந்த பக்தருக்கு அவர் சாதகமாக பகவான் செயல்படுகிறார். But he favors one in prema the most. பிரேமை நிலையில் இருக்கும் பக்தருக்கு மிக மிக சாதகமாக பகவான் செயல்படுகிறார். So we can say the Lord has love for all jivas, but the most love for the prema bhakta. நாம் கூறலாம் பகவான் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் மேலும் அன்பு செலுத்துகிறார், ஆனால் மிக அதிகமான அன்பை அவர் பிரேம பக்தர்களின் மேல் கொண்டிருக்கிறார். Thank you, Maharaj. Maharaj, in the translation there is a specific order which is being indicated. First the transcendental knowledge is imparted, then the spiritual opulences, then the intimate loving service. But when it comes to serving sadhakas or potential devotees, when we preach, imparting this knowledge in first place doesn't help us to develop them in bhakti. So how do we approach? இந்த பதத்தின் பொருளுரையில் உன்னத ஞானம், அதன் பிறகு சில விசேஷ சக்திகள், அதன் பிறகு நெருக்கமான சேவை என்று 3 நிலைகள் குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே சாதக பக்தர்களுக்கு தொடக்கத்திலேயே இந்த உன்னத ஞானத்தை வழங்குவது என்பது சற்று கடினமான விஷயமாக இருக்கிறது. இதை நாம் எப்படி செயல்படுத்துவது? The verse actually says first he understood general knowledge, then he got jnanam, aishvarya and bhavam. இந்த பதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது முதலில் அவருக்கு பொதுவான ஞானம் கிடைத்தது, அதன் பிறகு
அடுத்த நிலையில் அவருக்கு ஞானம், ஐஸ்வர்யம் மற்றும் பாவம் போன்றவை கிடைத்தது. So as I said, for practicing pure bhakti, we need some preliminary knowledge. நான் கூறியது போல் தூய பக்தியை பயிற்சி